onorevoli sorelle, fratelli e amici. La precedente celebrazione era Divino Miracolo 30. Cristo risuscita Lazzaro dai morti. Ancora una volta, ancora preferire una lingua diversa, gutturale inglese, per la lingua italiana. Si scrive la parola come la parola viene pronunziata. Questo è altre buone ragioni. Ancora una volta, ancora preferiscono italiano. La celebrazione di questo mese, Divino Miracolo 31, Cristo giudice dei lebbrosi. Apostolo Luca, capitolo 17, versetto 11. Iniziare orando Santa Maria, canto in latino, Ave Maria. E noi preghiamo Dio che siamo degni, con comunione con Dio e Cristo. Pregare gli apostoli credo. Io credo in Dio creditore, onnipotente, creditore di tutto che è visibile e invisibile. Credo della incarnazione. Gesù iniziò il suo ministero adulto per Divino Miracolo 1. Ha trasformato acqua in vino. Gesù ha soffritto i crimini a causa del Sanedrio, scribi, farisei e folla di ebraiche che ha gridato a crocificare lui. L'accusione di un innocente è omicidio. Tuttavia, dal potere divino di Dio, Gesù Cristo è risorto. Il messaggio della resurrezione. Prova di eterno paradiso. Credo nella fede universale puro cristiano. La comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione del corpo e dell'anima con Dio in paradiso. La Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Beata tu per essere la madre di Gesù. Santa Maria, Madre di Gesù, noi ti preghiamo adesso e nell'ora della nostra morte. La preghiera di contrizione. Dio, se ho peccato, o pregare per il perdono, ora siamo in comunione con Dio e Cristo nella convinzione della loro divinità. Comandamento di Cristo che benedice un po' pane e proclamare questo è il mio corpo. Qual è che Cristo realmente chi dice che sta usando il pane, considerato il personale della vita simbolicamente? Perché quando si è in paradiso avrete corpo proprio come Cristo entrò in paradiso. Poi Cristo benedice un tazzo di rosso vino o di ciò che abbiamo a bere e proclamò: questo è il mio sangue del nuovo e eterno patto religioso. Ciò che è veramente Cristo che dice che egli è simbolicamente come il vino rosso è simbolicamente di sangue rosso che ha sostenuto la nostra vita sulla terra. Tuttavia, capire quando siamo in paradiso si avrà un sistema eterno che sosterrà la vostra vita eterna. A parlare di questo predicatore che è la divinità eterna che Dio e Cristo sono.
Ora siamo in comunione con Dio e Cristo. Mi hanno insegnato che si dovrebbe dire un paio di parole umili. Preghiere, io dico quella di centurione, utilizzando solo parole positive. Dio ti prego, io sono dentro. Cristo ha comandato, fate questa memoria di me. Ciò che Cristo veramente comandare, fate questo in credenza. Credenza di divinità di Dio e Cristo. Nella credenza della divinità di Dio e Cristo. Per tutte le persone che habla spagnolo o castellano, è la creencia di Dio e di Cristo, la divinità. Dopo comunione abbiamo un momento di preghiera in silenzio per onorare e pregare per la famiglia, parenti e amici. Ora con un coro cantare un inno o una canzone religiosa come Ave Maria. La preghiera del Signore è stata messa in musica. Io canto la preghiera del Signore. Padre nostro che è in paradiso, sia santificato il suo nome. Il tuo paradiso venire, il tuo volunto essere fatto sulla terra come in paradiso. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi di alcun peccato, e forse non possiamo essere indotti in tentazione e liberarci dal male, poiché tu sei il paradiso, il potere e la gloria sempre. In sostanza, la celebrazione obbligatoria e comunione con Dio e Cristo è completato. Questo predicatore ripete i suoi annunzi importanti. Se sei sicuro che tu sei il miglior, sei onesto, hanno moralità, eccetera, non abbasatevi a hooverism. Pratica la sicurezza e proteggere voi stessi di hooverism. Una preghiera speciale per gli oppressi Ucraina, persone che hanno bisogno di aiuto di qualunque nazione o gruppo per ottenere la vera pace e la prosperità che essi nella loro terra hanno il diritto di avere la sola Repubblica di Ucraina orientale. Nel mio testo ho scritto la preghiera speciale in Ucraina e poi in russo. Note, try as I may, these are essentially the true facts, etc. The real crux of the matter is that Abraham Lincoln said that if a gang of criminals take over the government,
for their agenda instead of the Constitution, that the people have the right to take arms and correct that. I say not arms, but the ballot box. Get somebody in there that will do what the people really want. Not to be controlled or influenced to back the genocidal, criminally insane, Netanyahu, Zionist genocide. So I may try again, still for a high office, but it takes publicity and money. I again say, please note, the English state that propaganda is as much a part of warfare as cannon. If that is true, then the USA, Great Britain, and Japan are dangerous, especially genocidal practicing Israel, loose cannons, because they won't sign about not using nuclear weapons. And now you look at it this way, if the stories of the Old Testament are to be quoted, they had their leaders believing and practicing and enforcing that they had the law. They were like God. They had the law, and they could decree what was what. And they would say that if a person couldn't walk or talk or hear or speak or blind, that was because the parents or that person sinned. Well, when the person's an infant, have sinned. And the parents, no, Christ said, neither parents nor the child sinned. It is the practice of the leaders, and they're wrong. So he told the man, do you believe that I am the Son of God? And the man says, yes. So he says, therefore I grant you sight. And instantaneously the man obtained sight. The man was born blind. And as the man testified in court, never in the history of the world a man born blind obtained sight. Yes, he'd obtained sight. So he's not going to deny that somebody granted him sight. And that somebody was Jesus Christ. When the leaders saw that, they banned the parents and the man from the temple, from their synagogue, and plotted to murder Christ. Those are the true facts. Now, if that's what they preached and practiced, and they won't accept the New Testament, why must a Christian or anybody accept the Old Testament of what they believed and practiced and preached? Why recognize the Old Testament? So the first thing I do is to forget the Old Testament and go by the New Testament. Anything I need to know, Christ would have said, commanded, and proved. Now, that doesn't make me very much liked by certain people. But those are the true facts. Excuse me. Now, what is the true facts are the true facts? And that is, not only did they preach that, the devil appeared among the Jews there against Christ. They say they are the chosen people. Who says that? They say it. Well, every nation, when they write their history, say they are the chosen people of that area. But as I look around, there's no devil in any nation. The only where is where they practice that by the Old Testament, and among the Jews there, the devil appeared among the Jews. So what are the, Christ said, you are not the people of God. I repeat that emphasis. If you don't believe in him as the Son of God and God, you are not of the people of God. You are not believers. Like St. Peter, Paul, and so forth became believers, became Christ believers, Christians. You are not of God. Then who are these people of? Well, what they said about the devil and evil spirits, but the blind man, and the devil appeared among them and the Jews, then they are the people of the devil. That's what the facts show. Now, as far as Israel, remember they are the indigenous people there.
The Jews moved there because they liked that land. Okay. For all those who speak another language, especially Espanol, Castellano, I say muchas gracias.